Mashariki, hujambo na karibu katika taarifa za awamu ya saa 7 ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka studio za hapa Nakuru. Na basi nitakuwa nikikuletea taarifa hizo, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Mwanasheria mkuu haojiwa bungeni kuhusu namna alivyoishauri serikali katika kuanzisha sheria ya fedha ya mwaka 2023 na mswada wa nyumba za bei nafuu. Wakazi wenye ghadhabu wa Kangai Mwea Magharibi wachoma klabu ya kuuzia pombe baada ya watu 13 kufariki dunia. Huku vijijini, huku hatutaki baa katika vijijini, tunataka kama ni pale town. Na wakazi wa eneo la Bondo katika kaunti ya Siaya watakiwa kujikinga na mkurupuko wa kipindupindu eneo hilo. From now onwards, the cleanliness of the beach will continue be maintained by our member. Karibu mpenzi mtazamaji, niweze kukupa taarifa za awamu ya saa 7 ukiwa nami Chichi Josephine. Tutangulize taarifa. Mauaji 7 yanayohusishwa na unywaji wa pombe eneo la Mwea imeongezeka kutoka watu 6 hadi 13, huku wengine 5 wakipoteza uwezo wao wa kuona. Wakazi waliokuwa wamejawa na ghadhabu wa eneo la Kangai Mwea Magharibi waliandamana na kuteketeza baa moja ya California ambayo imesemekana kuwa ikiuza pombe haramu kwa wakazi na kusababisha vifo vya watu 13 na wengine 5 wakipoteza uwezo wao wa kuona. Wakazi hao wamelalama kuwa licha ya kuripoti visa hivyo kwa polisi mara kwa mara hawajapata msaada wowote. Wamelaumu idara ya mahakama kwa kumwachilia mmiliki wa baa hiyo hata baada yake kutiwa nguvuni mara zaidi ya 10. Amejaribu kushikwa, watu wamelalamika, lakini hakuna kitu huwa inafanyika. Sasa watu wamekasirika, wamechoma kila kitu, maafa imetokea na hatutaki tena. Sasa tunataka serikali itusaidie kupigana na hii pombe haramu. Hata tunashindwa ilifungwa wapi hii pombe? Juu hapa inakunywa kila siku. Kila asubuhi saa 12 ni walevi. Sasa ndio hii mafaa imetokea. Huyo mtu sijui mtu wa aina gani, kwa maana anashikwa, anaachiliwa, hata DC anasema anampeleka kiamasiri na anaachiliwa. Sasa hata anasangaa kwa nini namna hiyo. Tukitoka huko tunaangazia taarifa nyingine ambapo waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki anaongoza kwa shughuli zilizoripotiwa zaidi za utendakazi wa serikali, akifuatwa na waziri wa Leba Florence Bore na mwenzake wa maji Zakare Njeru. Kwenye ripoti ya utafiti wa shughuli za utendakazi, safari za humu nchini na zile za nje ya nchi iliyotolewa hii leo na shirika la utafiti la TIFA, waziri wa utalii na wanyamapori Alfred Mutua na mwenzake wa ulinzi Aden Duale waliripoti idadi ndogo zaidi ya shughuli za utendakazi wao nchini katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Waziri Kindiki anashikilia rekodi ya kuzuru idadi kubwa zaidi ya kaunti baada ya kufanikiwa kujumuisha kaunti 41 kati ya 47, huku akifuatwa kwa ukaribu na Susan Nahumincha aliyezuru jumla ya kaunti 36 kati ya kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Kulikuwa na jumla ya shughuli 2741 za utendakazi wa mawaziri zilizoripotiwa kati ya mwezi Januari na Desemba mwaka jana, huku 203 kati yake zikiwa safari za nje ya nchi. Kwingineko, mwanasheria mkuu Justin Muturi anahojiwa na kamati ya bunge la kitaifa kuhusiana na nyumba za bei nafuu na sheria ya fedha ya mwaka 2023 unaohusisha kukatwa ushuru kwa nyumba za bei nafuu. Wabunge wakiibua maswali makali kuhusiana na mchango wake kama mshauri wa serikali kuhusiana na kuundwa kwa sheria ya fedha mwaka 2023. Hebu tutazame. It is within your power, which cannot be taken away by anybody, to propose amendments. And, you know, now it would have been very good that Honorable Ariko would be saying, I even proposed an amendment which was defeated, but I was proved right by the court. But if you
just spoke about it in committee and in second reading and never proposed an amendment. You know, once it is passed, Attorney General, you are now acting as a speaker. You are coming back to yourself. He was still very new. He did not know the procedure. Maybe next time he's going to propose it. Thank you, but I think it's nevertheless still a valid point that indeed the state law office should at all times be involved in the drafting of any legislation that comes to Parliament. Even though Parliament has still the legal department, but the legal department can only do so much. And I think some of the staff who have introduced themselves here are in the legal department. And I think Honorable Ariko spoke with regard to the provisions of paragraph 8, isn't it? On the apparent overlap, which I had addressed. Sorry. Right. Paragraph 8. Paragraph 8 of clause 8 of the bill. Clauses 8, 10, 12, and 13. That provides for the two entities, the fund and the board. And I think the reason is that it is to try and make sure that that there's now clarity. The board was not there previously because there was no legal framework. Indeed, as framed in the finance bill, which later became the Finance Act, there was no clarity on that, and this is what the bill is trying to cure, to provide the two entities, both the fund and the board. And I think the composition is again indicated there. There was another point raised by the Honorable Munyoro, which I will tie together with what was raised by the Honorable Njoki. It is not for the Attorney General to establish whether this bill takes the interest of each and every Kenyan. You know, it would be very difficult if we were not invested with the wherewithal to make that kind of economic determination, because again, you know, the State Department that originates the bill should be the one to say. And you know, it's not very easy to come up with something that incorporates the interests of each and every Kenyan. But I believe what na wakazi wameanza kutoa mali zao kabla ya makataa yaliyotolewa na serikali ya kaunti ya Bungoma ya kutoa nafasi za ujenzi kwa uwanja wa Masinde Muliro Kandui kukamilika. Wakazi hawa waliojenga nyumba katika ardhi ya serikali walikuwa wamepewa ilani ya siku 7, swala ambalo wanasema ulikuwa muda mchache, wakihofia namna watajiendeleza maishani, kwani eneo hilo lilikuwa tegemeo kwao. Wanasema hali hiyo itasababisha vijana wengi kujiingiza katika uhalifu, wakisema wamekuwa wakitegemea vibanda pakubwa kuendesha biashara zao. Ruto, umejua jengi zani. Watoto na hiyo maisha baba. Unataka kusika watoto atusipeleke shuleni. Si tutatoa wapi pesa kwa hiyo ameangusha tuka baba. Baba kwani usituache gizani tusikilie mkono. Mungu uliye juu. Mimi baba kwa nini naama na mashini tunaenda wapi? Baba ndio sana. Ama sasa wewe rais wetu unatupangiaje Kandui hii? Kandui hii na sisi wote hatutaenda kuishi ndani ya stadium. Sisi hatutakula kwa stadium. Yes. Sasa tutaishi aje? Tutakula aje? Yes. Unatujengea stadium ndio. Tutaishi kwa hiyo stadium. Tutapeleka watoto wasome kwa stadium. Wakule chakula yao kwa stadium. Hakuna. Sasa hii maisha yetu tutaipeleka wapi? Upande huu ambao unabomolewa leo, vijana zaidi ya 1000 walikuwa wanapata riziki zao mahali pale. Kulikuwa na vijana wa kinyosi, vijana wa vibanda wakipata riziki zao kila siku mahali pale. Na ahadi ya rais wetu ni kwamba kila mwaka anataka kutengeneza nafasi za kazi kama 1100 na zaidi. Na sasa tunauliza, hawa vijana wamebomolewa karibu vijana 1000.
hawajapangiwa mahali ambapo wanaenda, hawajaelezwa wanafanya nini, vibanda vinabomolewa. Sasa swala ni hii, hawa vijana wanaenda kufanya nini? Unasikia wameleta 1.2 billion, wanataka kujenga hii stadium. Lakini hawa viongozi wenyewe hawajai hata simama kusaidia. Hata tukisema Nzoia, kuna Nzoia FC hapa, kuna hapa Bungoma Stars, hawajai saidia vijana hata kuweza kujimundu. Hata county yenyewe ilianzisha tournament, hajui hata ilienda wapi. Lakini wako hapa wanakuja kusema kwamba wanataka kujenga stadium. Hatukatai, tunataka maendeleo ndio. Lakini pia wangetupea nafasi ya sisi kuweza kumove. Manake wamevunja, sisi tunavunja maduka, vijana wanapoteza kazi, tumekaa hapa usiku wote. Manake ukiacha duka utakuja asubuhi imevunjwa. Na hawa vijana insecurity inakuja kupanda. Taarifa nyingine ni kwamba wenye viti wa kamati mbalimbali za seneti humo nchini wamo kwenye kikao maalum mjini Naivasha kinacholenga kupigia msasa utendakazi kwenye kaunti na ukuaji wa ugatuzi za hapa nchini, ikiwemo wizara zilizogatuliwa. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yuko kwenye eneo hilo na sasa tunaungana naye moja kwa moja. Willy, wapo unanipata? Kipi kinachojiri katika eneo ambalo uko kwa sasa? Asante sana mwenzangu Chichi Josephine. Bila kupoteza muda, ulivyotangulia kuwajuza watazamaji wetu ni kwamba kikao hicho ambacho kimetamatika muda mfupi uliopita kimenuia kulenga majukumu ambayo yametwikwa kwenye gatuzi, na itakumbukwa kwamba seneti ndio macho ya umma kwenye utendakazi wa kaunti za hapa nchini, na bila shaka swala la afya na utendakazi wa kaunti tofauti hapa nchini umekuwa kutiliwa shaka. Na bila kupoteza muda ninao seneta wa Marsabit na Bwana Matinga wa Murang'a hapo watakao kuwa kitueleza mafupi wa Nyeri, samahani, kumradhi. Masuala ambayo yameibuka, tumeona kumekuwa na vita ambazo haziishi kufuatia yale ambayo tumeshuhudia kwenye vyombo vya habari, na pia ungeweza kuguzia masuala yanayohusu afya. Kwanza kwa majina naitwa Senator Mohamed Chute, Senator wa Marsabit. Mwenzangu pia hapa Senator wa Matinga ni kutoka Nyeri. Ile mambo tumeongelea hapa tuko na Naivasha leo ni kuhusu vile utendakazi itaendelea katika Senate ukiangalia ugatuzi. Uliuliza mambo mawili. Mambo ya kwanza uliuliza ni vita ile iko. Hujasema ni gani, but kati ya magavana na maseneta. Ni kwa sababu kwamba labda hela sasa mko na kitengo chenyu cha hela, mnaweza kufanya kazi yenu kufikia hivyo? Sisi kama Senate kazi yetu ni kuangalia mambo ya counties. Na sio hiyo peke yake. Hata mambo national government zote tunaangalia, oversight tunafanya. Sio vile watu wengine wanaweza fikiria ati kazi ya Senate wasome sheria vizuri. Vile constitution nasema kazi ya Senate pana kazi ya counties peke yake, governors peke yake. Kazi ya Senate ni kuunda sheria, kuwakilisha wananchi ya Kenya na ku-oversight county government na national government. Hiyo lazima iwe wazi, watu wajue kwanza. Wasifanye makosa wakisema ati senators kazi yao wakiongea matope wanafanyanga ati sujini na nini. Hapana, sisi tunaongea ukweli na tunafanya kazi yetu kwa njia vile tumepangiwa kisheria. Labda kuhusu swala la afya. Narudi pale. Afya tuko na shida kubwa sana. Mimi nimekuwa wiki mbili iliyopita nilikuwa kaunti yangu ya Marsabit. Nimeenda maternity kadhaa kuangalia hospitali. Nilikuwa maternity ambayo inaitwa Ledimtu. Maternity imejengwa, imeisha, haijakuwa equipped. But imechukua nini yote, nyumba yote. Miti imemea, manyasi imemea, hata hujui kama nyumba iko huko. Nilienda mahali nyingine kadhaa, shida ni hiyo. Mimi nikiulizwa leo, county governments wameumiza raia nchi hii. Wameshindwa kumanage hospitali. Ningependa sana ikiwezekana serikali kuu ichukue nafasi na jukumu ya kusimamia hospitali ndani ya Kenya. Tuko na shida kubwa sana. Na hawataweza kumanage. Ambulances yote chini. Madawa hakuna. Umeenda madispensaries zingine, dawa hakuna. Mheshimiwa, una yapi ya kusema kuhusiana na yale mwenzako amesema? Hapo kwenye upande wa Isol area. Asante sana. Kwa majina naitwa Senator Homo Matinga kutoka eneo gatuzi la Nyeri. Ningetaka kutofautiana kidogo na mwenzangu
kwa sababu ugatuzi ndipo uendelee, lazima pia na kiwango cha hela ambako kinapelekwa kwa county lazima pia iwe inafaa. Tunajua kuna zile functions ambazo zimekuwa devolved kama health ni mojawapo, lakini tunaona hela nyingi wanga zinabaki Nairobi. Kama tunataka ugatuzi uwe wa kunufaika na uwe wa kuendelea vizuri, lazima nazo hela sifuate zile functions ambazo ni devolved. Na ningetaka hapa kusema serikali hii ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua, naona kidogo tumejaribu sana kwa sababu pesa zimekuwa zikikuja wakati unaofaa, lakini tukumbuke sasa hata vile tumeanzisha sheria za kuongeza hata ushuru ama zile zinalipwa na kwa mishahara, hata expenditure county government itaenda juu. Kwa hivyo kama last year tuliwapatia 385, lazima tuangalie zile pesa zimeongezeka, na ndiposa pia naunga mkono magavana wapewe 450 million ndiposa ugatuzi uweze kuendelea. Sekunde 20 tu. Ninajua umezungumzia kuhusu yale ambayo yanaendelea katika kaunti ya Nakuru. Sekunde 20, muda haunasi. Nasema tofauti ya maseneta na magavana uanga sio tofauti za kibinafsi. Uanga sana zinalenga vile utendakazi, kwa sababu wajibu mmoja wa seneta ni kuangalia vile kazi na pesa zinatumika kwenye county, na ile sio tofauti ya kibinafsi. Naam, asante sana kwa muda wenu, bila shaka tunashukuru. Chichi Josephine, umesikiza hapo viongozi hao wakiendelea kuzungumzia masuala ambayo yanaendelea kwa sasa, ikiwa ni msukumo ya hapa kule kuhusiana na uongozi kati ya seneta na magavana. Vile wameguzia swala la kuhusu ikiwa sekta ya afya irejeshwe kwenye serikali kuu, aghalabu isalie kwenye county. Lakini swala hilo umesikia semi tofauti hapo, lakini tunatumai kwamba hili wao ni viongozi watakaa chini na watatujuza lililo bora zaidi kwa wananchi. Ni hayo tu kwa sasa. Kwenye taarifa zetu za baadaye tutakuwa tukilichimbia swala hili baadaye. Na kurejeshea kwako usukani mwenzangu Chichi Josephine ukiwa upande wa pili wa Nakuru. Na asante sana Dennis kwa kuweza kuzungumza na waheshimiwa wao hao ambao wako katika eneo la Naivasha. Mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu Willy Dennis Njiru ambaye yuko kwenye kongamano ambalo linaendelea katika eneo la Naivasha. Taarifa hiyo atakuwa akitupa kwa kina zaidi mida ya saa zingine, ama mida ya saa 1 na saa 3. Tuendeleze taarifa ambapo wabunge wa bunge la Afrika Mashariki EALA wanahusika na masuala ya mawasiliano, biashara na uwekezaji wakiongozwa na mwenyekiti wake Suleiman Shabal wamefanya ziara kwenye kaunti ya Mombasa, hususan katika mashirika ya biashara na uwekezaji ili kuongeza ufahamu wa changamoto zinazokabili sekta hiyo kati ya mataifa husika. Wabunge hao pia walifanya ziara katika eneo la mradi wa nyumba za bei nafuu huko Buxton na kupigia upato miradi sawa na hiyo, wakikiri kuwa ukanda wa Afrika Mashariki umekumbwa na changamoto ya makazi bora, swala ambalo linahitaji suluhu. Awamu ya pili ya mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Buxton tayari umeanza, ambapo nyumba 1512 zitajengwa kwa ushirikiano kati ya wawekezaji wa kibinafsi na serikali ya kaunti ya Mombasa. Awamu ya kwanza ya mradi huo iligharimu shilingi bilioni 6 na kukabidhiwa wamiliki mwaka uliopita. Na phase 2 inaanza karibu, unaona wameshaanza kuchimba, na phase 2 tunatumia technology, itakuwa haraka zaidi kuliko phase 1 ilivyokuwa. Na mfahamu kuwa miradi kama hii si wakati ile inajengwa tu, ikishajengwa pia kuna kazi nyingi ambazo zitaanza hapa, biashara nyingi ambazo watu wataanzisha hapa. Kitu kama hiki kinabadilisha uchumi wetu. We have a housing deficit all over within the region. So once we have a housing deficit, so when you see a private investor or a public-private partnership with the government trying to solve that problem, it's really a very good project. Tulivyokuja leo kuangalia uwekezaji huu kati ya serikali na mtu binafsi, inatupa pia fursa kama watu wa Afrika Mashariki, serikali zetu ziamini watu wetu. Huyu wameaminiwa kama mmoja. Tunaziomba nchi za Afrika Mashariki pote zote 8, tunaziomba ziamini watu wetu. It's a good learning point that the rest of us can rally many of our investors to put together
efforts such that we can have such projects in other partner states. But I think this showcases what actually can be done by the private sectors and the public, and we would love to see such projects initiated in the rest of our partner states, South Sudan, Uganda, Burundi, selling a lifestyle, which is quite revolutionary, I think. Tukitoka huko, kwingine ni kwamba zaidi ya wakulima 4,000 eneo la Nanyuki, kaunti ya Laikipia, wamepokea mbolea ya ruzuku katika awamu ya pili ya usambazaji wake kutoka kwa serikali. Mbolea hiyo iliyoidhinishwa na NCPB inasambazwa kwa wakulima wote waliojisajili. Na kufuatia tetesi kuwa mbolea hiyo si salama, Elijah Mbugwa, afisa wa kilimo kutoka kaunti hiyo, aliwahakikishia wakulima kuwa serikali ya kaunti hiyo ilifanya majaribio mengi ya udongo ili kubaini aina ya mbolea inayohitajika na ikahitimisha kuwa mbolea ya ruzuku ni salama kwa matumizi. Aidha, onyo kali limetolewa kwa walio na mpango wa kuuza mbolea hiyo. Siku ya leo ni kuhakikisha ya kwamba wakulima wote tunawahimiza waje kwa NCPB depot na all the registered agro dealers waweze kupata hii mbolea, ndio waweze kujisaidia katika uzalishaji wa chakula kwa mashamba yao, kama vile ilivyo mwito wa rais wetu His Excellency the President. Tuhakikisha ya kwamba tunazindisha uzalishaji kwa kufuatilia kanuni zinazofaa za kuzalisha chakula katika nchi letu la Kenya. Na nataka nione watu wale ambao wanataka kutumia hii nafasi kuchukua fertilizer na kwenda kuuza sokoni. Tumeweka mikakati. Ukipatikana hatutakuzaza, kwa hiyo lazima utashikwa. Manake tumerealize kwamba kuna wengine wakinunua hii fertilizer ya bei nafuu wanaenda kuuzia wakulima, na hiyo haikubaliki kamwe. Hiyo ni honyo na ningetaka nitoe kwa watu wale ambao wanataka kufanya biashara kwa hii. Kupitia kwa Honorable Joshua Irugu imesaidia wakulima kwa kuwafanyia utafiti na kufanya soil testing mashamba yao, ndio mchanga yao ijulikane inahitaji madini gani, na ndio mkulima akitaka kununua fertilizer anunue fertilizer kukiwa na kipimo, akitumia kipimo chenye ni kamili. Tufululize hadi katika kaunti ya Bungoma, ambapo serikali ya kaunti ya Bungoma imewataka wawekezaji katika sekta ya afya kueneza huduma zao katika kila eneo bunge ili kuimarisha afya kwa wakazi wa Bungoma. Akizungumza mjini Bungoma katika hafla ya uzinduzi wa chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Hopkins, gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka amesema ushirikiano baina ya hospitali za kibinafsi na zile za umma utaimarisha huduma za afya, haswa katika kukabiliana na magonjwa sugu kwenye kaunti hiyo. This is a very, very important investment. Just like you have been told, we have 295 health facilities in the entire county. The county government has about 162, and the private ones are 107. And we only had 22 ICU beds in the entire county. Now, with what we have gotten now, the 2 that we are launching today, that makes it 25. We are still below what is expected, because if you look at our population, the last census we were 1.7 million people in this county. Therefore, we require more such facilities and want to invite more investors to come to invest in this county. Hopkins Crescent Hospital is very committed to ensure that we provide an excellent care service to all our people, which is the highest attainable health care, in terms of ensuring that all our people are